ఎక్సీడ్. సో డైరెక్ట్ క్వశ్చనే రాంగ్ చేసేసాను నేను. ఇక్కడ 240 ఎక్సీడ్ అవ్వదు అన్నాడు కదా. సో అచ్చా, అది రాంగ్ అయిపోయింది. 8th వన్. Hi friends, welcome to my YouTube channel bankingaspiranttelugu. I hope all are you doing good and preparing well for the upcoming exams. So today video is about SBI clerk prelims English section test. So English section test అనేది ఈరోజు అటెంప్ట్ చేయబోతున్నా నేను. సో నేను ఎలా అటెంప్ట్ చేస్తా, ఫస్ట్ ఏది చేస్తా, సో లాస్ట్లో ఏది చేస్తా, అక్యురసీ ఎలా ఉంటుంది, అటెంప్ట్స్ ఎన్ని అవుతాయి, సో అనేది ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. అండ్ ఆల్సో అంటే నేను సాల్వ్ చేస్తూ అంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా, సో దట్ మీకు కూడా అర్థమవుతుంది అనేసి. సో టెస్ట్ స్టార్ట్ చేయబోదు ఒక చిన్న విషయం. సో మీరు వీడియోస్ చూస్తున్నారు కానీ అసలు లైక్ చేయట్లేదు. సో వ్యూస్ ఉంటున్నాయి కానీ వీడియోకి లైక్ ఉండట్లేదు అసలు. సో మీకు నేను ఇచ్చే వీడియోస్ మీకు నిజంగా హెల్ప్ఫుల్ అనిపించినట్లయితే మీరు డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి. సో మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టెస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంకా లేట్ చేయకుండా. సో సెక్షన్ ఇంగ్లీష్ సెక్షన్. సో నార్మల్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీషే ఉంటుంది కదా డిఫాల్ట్గా అయినా. సో రెడీ టు బిగిన్. సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆర్సీ ఉంది. నేను ఆర్సీ ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్లో రియల్ ఎగ్జామ్లో కూడా లాస్ట్లో వేస్తా. సో ఇది మనం లాస్ట్కి వేసేద్దాం ఆర్సీ అనేది. సో ఆర్సీ కాకుండా వేరేది ఏమొచ్చినా అటెంప్ట్ చేస్తూ వెళ్ళిపోతా. ప్రీవియస్. సో ఇక్కడ మనకు క్లోజ్ టెస్ట్ అనుకుంటా. ఎస్, క్లోజ్ టెస్ట్. సో చూద్దాం. రీసైక్లింగ్ is the process of converging waste materials into new materials and objects. Converging. So converting waste materials into new materials and objects. The discovery of energy from waste material is often included in this topic. The inventing of energy. The recovery of energy from waste material is of the discovery of energy from waste material. The inventing of energy. The inventing of energy. The recyclability of a material depends on its ability to relinquish the properties it had. The recyclability of a material depends on its ability to relinquish the properties it had. To relinquish means to fill. So recyclability. So now reacquire the properties. To reacquire its properties. So it's an alternative to conventional waste disposal that can save material and help lower greenhouse gas emission. It can also prevent the waste of potentially useful. It can also prevent the waste of repugnantly useful material. The waste of falsely useful materials. Also prevent the waste useful materials and enhancing energy use, air pollution and water pollution. So useful materials and enhancing energy use. సో ఇక్కడ నో రిప్లేస్మెంట్ లా అనిపిస్తుంది. సో ఇది 13 కదా. సో 12లో ఒకసారి చూద్దాం. ఇట్ కెన్ ఆల్సో ప్రివెంట్ ద వేస్ట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్లీ యూస్ఫుల్ మెటీరియల్స్. ఫాల్స్లీ డౌట్ ఉంది, సో స్కిప్ చేసేద్దాం. సో ఇక్కడ మనకు క్లోజ్ టెస్ట్ అయిపోయాక వర్డ్స్ విచ్ మే నాట్ బీ ఇన్ దర్ కరెక్ట్ పొజిషన్. సో ఇది వర్డ్స్ రీఅరేంజ్మెంట్ వర్డ్ది. ఇఫ్ మ్యాన్ క్యాన్ హ్యాస్ ద ఎబిలిటీ టు ఇనఫ్ అర్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పవర్ఫుల్ ప్రొటెక్ట్ టు డిస్ట్రాయ్ ద ఎంటైర్ నేచర్. Can has the ability to protect us, it is also powerful enough. So A CBD. A mankind. So if nature has the ability to protect, so education makes us a role model in society. Whenever people needs us to write them to guide them.
సో ఇక్కడ సి వస్తుంది. సో ఎడ్యుకేషన్ మేక్స్ అస్ అ రోల్ మోడల్ ఇన్ decision when our people needs us to guide them or when they want to take a decision. So D is correct. So A నుంచైనా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, సి నుంచైనా స్టార్ట్. Education makes us a role model in guide society when our people need us to guide them to the right way. Okay, the exact date that found first began to mine gold is artifacts, but some of the oldest known gold unknown were humans in that humans first began. So D, to mine gold is, but some of the oldest known gold artifacts. So D, B, the exact date that humans first began to mine gold is unknown, but some of the oldest known gold artifacts were found in Bulgaria. Okay, సో వర్డ్ రీఅరేంజ్మెంట్ అయితే అయిపోయింది. సో ద కరెక్ట్ ఫ్రేజ్, సో ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఇది. ద ఇంక్రీజింగ్ డిమాండ్ ఫర్ సిఎన్జి షోస్ ద పబ్లిక్ ప్రిఫరెన్స్ for natural gas. One of the reason for inflation is a shortage for one of the reasons for inflation. The new policy will be result in a significant reduction. The new policy will be resulting. The new policy will result in a significant. Father and his children have decided to go Agra. This is one of the best book who were conferred with the award. This is one of the best book which were conferred, that were books which were conferred with, that were conferred. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకు ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ అయితే అయిపోయింది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఏముంది, మిస్స్పెల్ట్ ఆర్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ వర్డ్. Cutlery is a collective terms used to describe the tools used for the preparation and handling of foods or drinks. Cutlery, preparation, collective. Cutlery spelling. Synthetic diamonds can be grown from high purity carbon under high pressures and temperatures. Spelling wrong. Then next, over the last decades, Nordic countries have been pioneering green technologies. So then next manaku word rearrangement. Financial allocations to sector budgets are boring at them only in terms of documents. If we look, budgets are boring at them only in terms of documents. If we look at them, look తర్వాత ఎట్ వస్తుంది కాబట్టి డీసీ ఒక దగ్గర ఉండాలి. సో ఇక్కడ budgets are boring documents if we look at them only in terms of financial allocation to sectors. So DC, financial allocations to sector budgets are boring documents if we look, so B. Then next, stimulated indirectly due తర్వాత డ్యూ టు వస్తుంది కాబట్టి ఏడి. సో ఏడి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ చూసేయండి. సో గ్రోత్ మేబీ
Growth may be stimulated indirectly. Growth may be stimulated indirectly due to an increase in private hospital incomes. So next, the pack of cards are that have collapsed like the visuals of buildings heart-wrenching. The pack of cards are the pack of cards are the visuals of the buildings that have collapsed like of cards are the visuals of building that have collapsed like or the pack of cards are heart-wrenching. The visuals of buildings ఏతో ఎండ్ అవ్వదు సి డి డి that have collapsed like బీతో స్టార్ట్ అవ్వదు హార్ట్ wrenching that have the pack of cards are that have collapsed like heart wrenching. The visuals of building that have collapsed like the pack of cards are heart wrenching. So next, the following two meanings sentence 5 connectors. So దేంతో కనెక్ట్ అవుతుంది. The global GDP is declining. India is showing some positive signs of growth in its GDP, whereas water and air pollution can't be mitigated. Stringent action is taken against the polluters unless many attempts were made to resolve the issue. No conclusion has been drawn till now. However, సో ఇక్కడ 30 వరకు అయితే వచ్చేసాం మనము. సో ఆర్సీ స్కిప్ చేసాం కదా. సో ఇప్పుడు ఆర్సీ చదివేద్దాం. సో ఇక్కడ tropical cyclone, also called typhoon or hurricane, an intense circular storm that originates over warm tropical oceans and is characterized by low atmospheric pressure, high winds and heavy rain. Tropical cyclones are known by various names in different parts of the world, drawing energy from the sea surface and maintaining its strength as long as it remains over warm water. A tropical cyclone generates wind that exceed 119 kilometers 74 miles per hour, and in extreme cases wind may exceed 240 kilometers 150 miles per hour, and gusts may surpass 320 kilometers 200 miles per hour. Accompanying these strong winds are torrential rains and a devastating phenomenon known as the storm surge, an elevation of the sea surface that can reach 6 meters above normal levels. Such a combination of high winds and water makes cyclone as serious for coastal areas in tropical and subtropical areas of the world. Every year during the last summer months, cyclones strike regions as far apart as the Gulf coast of North America, northwestern Australia and eastern India and Bangladesh. The wind field of a tropical cyclone may be divided into three regions. First is a ring-shaped outer region, typically having an outer radius of about 160 and an inner radius of about 30 to 50. In this region, the winds increase uniformly in a speed towards the center. Wind speed attain their maximum value at the second region, the eye wall, which is typically 15 to 30 km from the center of the storm. The eye wall in turn surrounds the interregion called the eye, where wind speed decreases rapidly and the air is often calm. సో మోస్ట్లీ అది ఏమంటారు ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఏంటి విండ్స్ ఎలా యూజ్ అవుతాయి కోస్టల్ ఏరియాకి ఎలా, సో దాని గురించి ఆర్సీ ఉంది. సో మనం ఇప్పుడు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేద్దాం. యాజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ న్యాచురల్ ఈవెంట్స్ అకర్ డ్యూరింగ్ ద స్ట్రాంగ్ హాట్ విండ్, హెవీ రెయిన్, torrential downpour, gusts, heavy flood, acid rain. సో ఇక్కడ స్టార్మ్ గస్ట్ అని ఉండే కదా, స్టార్మ్ సర్జ్ అన్నాడా. ఓకే, the accompanying the winds are torrential rains and devastating torrential rains, heavy rain along with shaking of ground. So next, according to the passage, how does the wind blow in the first region of the wind field? How does the wind blow in the first region of the wind field? First regionలో ఇక్కడ increasing the rate
The speed, wind blows towards the, wind blows in a circular motion from its origin, frequency of air waves. So wind speeds attain their maximum. So వచ్చా ఇక్కడ first in a into three regions. First is a ring shaped outer region, typically having a radius winds increase uniformly in a speed towards the center, increasing the rate in the speed. So increase uniformly, increasing the rate and speed of wind remains constant. Winds attain their maximum. So Pలో ఏముంది, wind blows towards the center of the, so A and B. Then next, which of the following statements currently depends the eye wall? So eye wall, the path of hurricane which depends upon the wind of the eye wall, which is typically the center of the eye wall, it turns around the interior region. Flow of the heavy wind from the second region of the second region. So next, what are the characteristics is the third region of the wind? So first అయిపోయింది ఇక్కడ wind speed attain their maximum value at the second region, which is typically 15. The eye wall in turns is where the speed decreases rapidly. So third ichada, wind started blowing outward the eye region, air is more with the speed of the nose, the eye wall in turns around and called the eye where the wind speed decreases rapidly. So which of the following will be the suitable blank? Okay, blank ఉంది కదా ఇక్కడ. Such a combination of high winds and water makes cyclone as serious hazard for serious hazard. So which of the statement incorrect? The maximum speed wind doesn't exceed the maximum wind speed. Wind may exceed 240. Extreme cases, wind may exceed 240. Doesn't exceed. So incorrect. The eye is the innermost region, which is the eye wall in turn surrounded the inner region called the eye. Hurricane or typhoons are another term used for tropical cyclone gets energy from the sea surface. The sea surface, all are correct. Then next, which of the following words is a synonym of devastating? Ruinous. Antonym of intense. So clement is also stunned, grumble, resembled, prevalent, prevent. So intense, so calm, resemble maybe. సో నా ఇది అన్నీ అయిపోయినాయి కదా, మనం ఏమో లీవ్ చేసామో అది ఒకసారి చూద్దాం. సో 12th one is what? So it can also prevent the waste of potentially useful materials and enhancing energy use, air pollution and water pollution. Enhancing energy use, so 13, and reducing energy use. Yes. So 12th one can also prevent the waste of potentially useful materials. So no replacement అనుకుంటా. సో ఇదైతే అయిపోయింది సెక్షన్. సో 30 అటెండ్ చేసా. సో మనం ఇప్పుడు అటెండ్ చేసాం కాబట్టి సబ్మిట్ చేసేద్దాం. సో అక్యూరసీ ఎంత ఉందో, ఎక్కడ రాంగ్ అయినాయో అనేది మొత్తం చూసేద్దాం. సో సబ్మిట్ చేసేస్తున్నా. సబ్మిట్ టెస్ట్.
సో చూద్దాం ఇక్కడ 25. సో సొల్యూషన్స్ చూద్దాం ఎక్కడెక్కడ రాంగ్ అయిపోయినాయో. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకు రాంగ్ అయినా చూపిస్తున్నాడు కదా. సో 6th one ఇక్కడ రాంగ్ అయింది. అచ్చా, సో ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్ డజంట్. సో ఇంటెన్స్కి యాంటనిమ్ క్లెమెంట్. ఓకే, సో 10th రికవరీ. సో ఇక్కడ 3 రాంగ్ అయిపోయాయి. మొత్తం 4 రాంగ్ అయినాయా? ప్రిపరేషన్ స్పెల్లింగ్ రాంగా, which is misspelt. అచ్చా, సో సారీ. సో ఇవి అయితే రాంగ్ అయిపోయినాయి. మనం అటెంప్ట్ చేసినవి మొత్తం గో టు అనాలిసిస్ చూస్తే ఇక్కడ అనాలిసిస్ చూస్తే 30 అటెంప్ట్ చేస్తే 25 మార్క్స్ వచ్చినాయి. సో ఇక్కడ పర్సెంటైల్ వచ్చేసి 97.2. పర్సెంటైల్ ఈజ్ గుడ్, కానీ అక్యూరసీ మేబీ 90+ ఉండాలి కదా ఇక్కడ. సో ర్యాంక్ వచ్చేసి 26 ఉంది 881లో. సో పర్సెంటైల్ ఈజ్ ఓకే, కానీ అక్యూరసీ ఇంకా కొంచెం బెటర్ అవ్వాలి మనకు. సో స్కోర్ వచ్చేసి 25. సో 26 కరెక్ట్ అయినాయి మనకు, 4 రాంగ్ అయిపోయినాయి అన్నట్టు. సో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ 1 మార్క్ కూడా డిడక్ట్ అయిపోయింది అన్నట్టు అందులో నుంచి. సో ఇది నా ఇంగ్లీష్ అటెంప్ట్ చేసేది. సో నేను రియల్ టైమ్ ఎగ్జామ్లో కూడా సేమ్ ఇదే ఆర్డర్లో అటెంప్ట్ చేస్తాను. సో ఆర్సీని వదిలేసి ఆర్సీ లాస్ట్లో చేసేసి తర్వాత రిమైనింగ్వి చేస్తాను. సో ఇది నేను అటెంప్ట్ చేసేది. సో మీరు నేను అటెంప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అటెంప్ట్ చేసి ఉంటే మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయో మీరు డెఫినెట్గా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఇది అటెంప్ట్ మీకు నేను సరిగ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేయలేదు అనుకుంటా. కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడంలో చదవడం కూడా అటు ఇటు అయిపోయింది. సో మీకు ఏమైనా ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నా ఇంగ్లీష్ రిగార్డింగ్ ఇంగ్లీష్ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. సో ఇది టెస్ట్ అన్నట్టు. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో. ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్గా అనిపించినట్లయితే మీరు డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి. మీకు నాకు ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నా, మీకు ఏ టాపిక్ పైన వీడియో కావాలనుకున్నా, డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ బ్యాంకింగ్ ఆస్పిరెంట్ తెలుగు. I hope you love this video. See you in the next video. Bye bye.